Hi, this is Khalil Ahmad. So no, we shall learn. We shall continue with SSIS technical session now. Thank you. Fine. So now we shall go with the technical session in SSIS. Error handling techniques, right? We were discussing. SSIS. So first thing was that was done, right? So that was done. So now we shall go with the second thing, that is breakpoints. Breakpoints, and we shall go with the next one, that is error outputs. We have logging, we have transaction support, and we also have event handling as well. So now today we shall go with discuss only these two things. I guess time will be over for these two things, I guess. So next we'll cover these three things in our other sessions. Okay, so we'll go with first two topics. Data flow task. Sorry, so now we'll learn with for lookup container. This is a container here. So in containers we are going to see, in this container we are going to we can create a small variable. I think this ஒரு சின்ன கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். counter. So
this code I'm going to use. I can just edit. I can just initialize my thing to 0, and I can just evaluate this less than or equals to 5. One or two or whatever it is. Okay, so this at no, it is a variable thing. No, you will be giving there in our codes. So it's just a variable. So here we have placed that variable here. So now I'm going to make my script task. So my script task now, I'm going to push this one, count a variable here. I'm going to edit my script task. Edit my so open here. So I'm going to paste my code here, whichever it's just a small pop-up, which you already know. So I'm going to run my code now. So when I run it, you know, like you already know that it's going to loop it for 5 times, so it's going to just run in a sequence, right? So you already know that in this variables, we are initializing this counter variable to 0, and else. So now like here, I'm going for edit breakpoints. So break at every beginning of the iteration of the loop. So this is normally used in unit testing and even error handling as well. So break at every iteration of the loop. We are going to iterate it, and I'm going to OK. So now like when I run it, you will have lots of other tabs opening up. Output, locals, watch. If you click on locals, and if you are going for variables, and you can see that my counter value is 0 now for the first iteration, and I'm going to run it now. My iteration begins here. Going again to the locals, I could see my output as 0. I'm going to click on this, and I'm going to click on locals here. So now I could see my value is 1 now. So when I run the next way, my output is 1, and my variables value, it moves to the second value. It's 2, like 3. Now it should be 3, the next value, because plus 1, right? So the value which is returning here is 3. So இது நார்மலா debugging purpose use பண்ணுவோம் 4. So now my output is done, and finally the value 5, it will terminate the loop. That's it. So I'm going to stop it. So here this is all about
the event handling, sorry, the breakpoints. So the breakpoints is like you can just go with every iteration, no, you will capture the values whatever the value which is assigned to the variables. And also you can have other things like on progress. If the system fails, you can have a breakpoint. On error, even, no, you can have a breakpoint. Like lots of breakpoints you have. So breakpoints is like event error handling ல என்னென்னலாம் பண்ணுவேன்னா நீங்கள் வரிசையாக சொல்லணும். எதுல இருந்து செக் பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து. செக் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணுவோம், லைக் ஹவு வில் அசைன் அ செக் பாயிண்ட்ஸ், அதுல இருந்து பிரசிடென்ட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், இது பிரேக் பாயிண்ட்ஸ், வரிசையாக பேச வேண்டியதான். நீங்கள் ஒரு ஒரு அதை அவன் நிப்பாட்டுன்னு சொல்கிறவன் நீங்கள் பேசணும். ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் பாட்டுக்கு வரிசையாக பேசணும். இதை பண்ணேன், அதை பண்ணுவேன், அதை பண்ணுவேன், இதை பண்ணுவேன், அப்படி பண்ணுவேன், இப்படி பண்ணுவேன். அவன் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையுமே பேசிடணும். அவன் பிரேக் பாயிண்ட்ஸ்னு ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லிங்னு சொல்லி எரர் ஹேண்ட்லிங்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டாங்கனாலே வந்து வரிசையாக சொல்லிட வேண்டியதான் நீங்கள். ஸோ நவ் வி ஷால் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட், தட் இஸ் ஸோ இது வந்து கான்செப்ட் கிளாஸ். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ப்ராஜெக்ட் கிளாஸ் மாதிரி இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் கான்செப்ட். இது அவ்வளோதான். அந்த கான்செப்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். அதை மட்டும் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். This is don't compare with project sessions. Okay, அந்த செஷன் வேற. அது வந்து it will not be helpful for your interviews. இது வந்து it's going to clear your interviews, but that will only help like அந்த இன்டர்வியூல எப்படி ஆன்சர், என்ன ப்ராஜெக்டை வந்து எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொல்லணும், பட் எதை ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொல்லாது அந்த செஷன். ஸோ that will only help when you work, but this will only help when you go for interviews. So now I am going to go with the 4-byte next one, that is error outputs. Error outputs. Again, I am planning to pick a data flow task. I am planning to go with the OLEDB source. And I am planning to take my materials database. Set materials database. I am going with the fact. So see different table. Project destination. Oh, sorry. So here is my thing. So here, no, in this column I am going to series. In the column la vandu we will check out how we will go further. Okay, the series column எந்த இதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு null data இருக்கிறதுனால நான் இந்த இதை பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எந்த டேபிளை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், not a problem. ஸோ ஒரு சில இதில் டேட்டா இருக்கும், இன்னும் ஒரு சில இதில் null values இருக்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். சீரீஸ் தானே காலம். ஸோ
So now you know, like I'm going for the data conversion task. Series. Okay, இதுல இது இருக்கு. ஸோ இந்த காலம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இட்ஸ் அ நார்மல் ஒரு வேர்கேர் வேல்யூ. ஸோ இதை வந்து நான் இன்டீஜராக மாற்றினேன்னா என்ன ஆகும், கன்வர்ஷன் எரர் அடிக்கணும், கரெக்டாக? ஸோ நான் இது வந்து ஒரு வேர்கேர் வேல்யூ ஃபஸ்ஸி டிவிடெண்ட். சீரீஸ் இது வந்து ஒரு வேர்கேர் வேல்யூ. இதை வந்து நான் இன்டீஜராக மாற்றுறேன், என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இதை வந்து நான் இன்டீஜராக மாற்றுறேன். ஒரு 4 பைட் சைன்ட் இன்டீஜராக மாற்றுறேன். காப்பி ஆஃப் சீரீஸ் இந்த காலம்லேருந்து இன்னொரு காலமுக்கு மாற்றி எடுக்கிறேன். ஸோ எரர் அடிக்குது, கரெக்டாக? தி குட் நாட் வேல்யூ இட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் லாஸ் ஆஃப் டேட்டா. இந்த அடிக்குது, கரெக்டாக? ஸோ இந்த சீரீஸில் நான் இங்கே 4 பைட் சைன் இன்டீஜர்னு போட்டதுனால எரர் அடிக்குது. I'm going for error outputs. இங்கே நான் ஃபெயில் பண்ணிடுறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை. ஸோ எனக்கு இங்கே 3 டைப்ஸ் இருக்குது. I am going to ignore failure. இக்னோர் ஃபெயிலியர்னா எனக்கு அது ஃபெயில் பண்ணாது, இருக்கிறத பாஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்படியே எனக்கு பாஸ் பண்ணணும். ஸோ உள்ளுக்க பார்த்தீங்கன்னா காப்பி ஆஃப் சீரீஸ், இது சீரீஸு, இது காப்பி ஆஃப் சீரீஸ். என்ன இருக்குதோ அப்படியே பாஸ் பண்ணிருச்சு. ஃபெயில் எரரை மட்டும் இக்னோர் பண்ணி அப்படியே பாஸ் பண்ணிருச்சு. அப்போ இது என்ன, ஆக்சுவலாக எனக்கு எரர் தான். ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ஒவ்வொரு டேட்டா லெவல் எரரு இந்த இடத்துல, இது வந்து ஆக்சுவல் டேட்டா, இதை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஸோ டேட்டா லெவலில் ஏதோ எரர் இருக்குது. இப்போது இங்கே சொல்ல முடியுமா யாரும், லைக் வேர்கேர் வேல்யூஸை இன்டீஜராக மாற்றினேன், ஸோ எரர் அடிக்கும்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ வேர்கேர் வேல்யூஸு தான் அசைன் ஆகிருக்கு. அதில் வந்து நான் 1 2 வேர்கேரில் ஏதோ நம்பர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பேன், அதில் நான் இன்டீஜராக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறேன். அப்போ வந்து எனக்கு இஷ்யூ அடிக்குது. வேர்கேர் வேல்யூன்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன், ஆனால் நல் வேல்யூஸ் தான் உள்ளது கிடக்கு. நல் வேல்யூஸ் இருக்குது. நல் வேல்யூஸை நான் இன்டீஜர்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன், மாறுமா? நல் வேல்யூஸை வேர்கேர் தான், ஆனால் உள்ளுக்க நல் வேல்யூஸ் இருக்குது அதில். ஆனால் அதை வந்து நான் 4 பைட் சைன் இன்டீஜராக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறேன், இன்டீஜர் வேல்யூவாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறேன், மாறுமா? மாறாது, ஆனால் மாறும். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை எனக்கு என்ன இதுன்னா, எனக்கு இது வந்து மாறக்கூடாது, இது வந்து தப்பாயிடணும். இந்த நல் வேல்யூஸ் வந்து கரெக்டாக வரணும். அதை வந்து எந்த டேட்டா இஷ்யூ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கேப்சர் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் எரர் அவுட்புட். எரர் நான் அப்படியே அவுட்புட்டாக வெளியில் எடுக்க போகிறேன். So sorry, like I'm going to take out my errors. So I'm going to redirect rows.
மூணு சினாரியோவையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆகணும். ஃபெயில் ரோஸ், இக்னோர் ரோஸ், ரீடைரக்ட் ரோஸ். ஸோ ரீடைரக்ட் ரோஸில் எனக்கு இப்போ எப்படி வரணுமோ அப்படி வரணும். எனக்கு 4 ரெக்கார்டு இப்படி வரணும், 8 ரெக்கார்டு எரரில் விழுவணும். 4 ரெக்கார்டு கரெக்டாக வந்துட்டான். இது கரெக்ட்லி கன்வெர்டட். ஸோ திஸ் ஹேஸ் errors. The series, so if you see here, so those has errors. என்ன error? Yes, you can read it. ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட் வைஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த க்ளீனாக எரரை வந்து வெளியில் தூக்கி போகணும். அது வந்து கரெக்டான ரெக்கார்டு, இது கன்வர்ஷன் ரெக்கார்டு, இதில் அவுட்புட் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ லைக் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் எரர் அவுட்புட்ஸ். அதுக்குரிய கோடு, எரர் கோடு எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா எரர் கோடை மட்டும் வெளியில் தூக்கி போடும். அப்புறம் நீங்கள் அதை நெட்டில் போய் பார்த்து அதை போய் கண்டுபிடிச்சி அதை ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை வந்து இது பண்ணிட்டு டேரெக்டாக எரர் ரைட் பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா இதெல்லாம் கன்வெர்ட் ஆகலை, அவ்வளோதான் தூக்கி போடணும். அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். இவன்ட்ட என்ன பண்ணணும், அது டேட்டா இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லி அவன்கிட்ட அனுப்பிச்சிடணும். பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் அனுப்பிச்சிடணும். அவனுங்கள்ட்ட டேட்டா உள்ளுக்க ஃபைலில் வந்து இட்ஸ் அ டேட்டா இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபைட் பேக் டு தட் பிஸ்னஸ் டீம். Clear? So this is all about error outputs. Codes, like okay, it's exceeded 20 minutes now. So today we have learned 2 concepts. One is the breakpoints and the other one is error outputs. We shall continue our session in next session. Thank you. This is Khalil Ahmed. My number is 978 988 424. Thank you.